hii program ya National Youth Service. Tumpigie makofi 1 2 3. Karibu waziri, uongee na vijana wako tafadhali. Principal Secretary for Public Service tuketi, asante sana. Bwana Amos Gadesha, Principal Secretary for Performance and Delivery Management, Madam Veronica Duva, the Chairman of the NYS Council, my good friend General Juki Mwaniki, Director General Bwana Tembul, members of the Council, senior members of staff and management, wagwana servicemen and women, hamjambo. Hamjambo tena. Ni furaha yangu leo kuwa hapa na nyinyi. Ni siku 19 peke yake tangu rais wetu anitunuku hii heshima ya kipekee ya kuwa waziri wa huduma ya umma, public service, mambo ya utendakazi na mambo ya kuhakikisha ya kwamba sisi kama serikali tunatenda ile ambao ni wajibu yetu kulingana na ile mamlaka ambao nyinyi kama wananchi wa Kenya mlitupea. Na katika hiyo kazi yangu niko na majukumu mawili ya muhimu. Ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba wafanyakazi wote ambao maslahi yao, mshahara yao, matakwa yao yanagharimiwa na mtu ambaye analipa ushuru katika taifa letu la Kenya, anawajibika na ako na kiwango cha utendakazi kama vile ambao wananchi wetu wanatutegemea. So therefore, my first task in this ministry, and within only 1 week, I was able to release or share with the public my 10-point plan of what I'm going to do to ensure we have got accountable government, a government that goes to the public, tells them what to do, what they are doing, to share with the public, because we are not bosses, we are servants. And as I've said before, a lot of us confuse. We call ourselves public servants, but we are actually people in public employment. There is a difference. There is a difference between in public employment, and there is a difference between being a public servant who is giving public service. So I am going to ensure that all of us, from ministers to PSs to CEOs to chairmen and board members, we go to the people through what we are calling wajibika, county hall forums across the country, and share with the people who employed us. A lot of us, we are very good at accounting to our bosses. Mtu anaenda kwa PS, anamwambia mkubwa, anaenda kwa director, anamwambia mkubwa. Hao sio wakubwa wenu. Wakubwa wenu ni raia ambao wametupea kazi na wametupea hiyo privilege ya kuwatumikia wakati huu. And so therefore, it is my priority to ensure that I take the government to the people, so that the people who have that privilege of serving in government go to our employers, go to our bosses, and tell our bosses, this is what we are doing for you. In doing so, also we have to ensure that we also we measure ourselves. I have a performance contract with the president. The PS here has a performance contract with me. And all the people working, including the director here, have a performance contract with the PS. All the way to the bottom of the 900,000 people who work
for the public service and who are paid by Kenyan taxpayers. Ladies and gentlemen, today, 900,000 Kenyans, they are the ones who are responsible for what we call the expenditure by government, the recurrent expenditure. And the sad thing is that our current recurrent expenditure stands at 52% of our tax collection. So 52% of our taxes is consumed by these wadosi here, 900,000 of them. Taxes paid by 54 million Kenyans. And I'm asking, it is time we open that discussion of whether there is social justice when 900,000 people consume 52% of taxes raised by 54 million people. We owe those people a debt of gratitude, but how to pay that debt is by ensuring that we subscribe to the highest levels of performance, commit ourselves to deliver on time, to deliver on cost, and to deliver qualitatively, because that is the least that Kenyans expect of us. It is not a favor that we are doing to Kenyans. It is Kenyans who have done us that favor and that privilege to serve them at this particular time. But also, as people in government, we are very good in measuring ourselves. Oh, if you ask us, we are very good. We always score A. Wengine wanasema wako na A+ in their performance. But what I am going to do also, I am going to give Kenyans a chance to say what they think of us. Because it's not just what we think of ourselves. So through our Pasha platform, which we are going to roll out, to give every Kenyan, to give a feedback. If you are denied a service, you have applied to Kenya Power to be connected, to get a meter. You are waiting for 6 months. You go online. You can choose to reveal yourself or to do it anonymously. But that report will come. It will be logged in by Kenyans, and it will be analyzed to see ni nani amechukua hongo pale kwa barabara. Sasa mtu anaenda pale, utajikuta tu my friend, namba yako wewe askari imeandikwa pale na raia. Wewe ambaye ni county government, watu wanakuja kwako for approvals. Unafikiria serikali ni yako, unasahau kwamba ni wananchi wamekupatia ruhusa. These wananchi, I'll give them a chance to come and report. And you know what? I am going to have a very huge back office and call center to analyze those complaints. And guess where that call center and back office is going to be? It's going to be right here at the NYS. So wale ambao wamezoea kulegalega, mimi asubuhi nitakuwa nakuja hapa kila asubuhi, naambiwa wizara ya mashamba, hapo ndio wananchi wanalalamika. Idara ya polisi, hapo ndio wananchi wanalalamika. Pale Kenya Power, hapo kuna jana kulikuwa na malalamiko 20, na nyinyi servicemen and women are going the same way. You are working there at Vigilance House to ensure that you serve Kenyans. Hii kazi ya kufuatilia malalamiko ya Wakenya, mtaweza ama hamtaweza? Mtaweza ama hamtaweza? Kama mmeweza ile nimeona hapa ati nyinyi ndio mnashika bunduki from that call center hapo Vigilance House. Hii ya kushika hawa na lega, mimi najua hiyo kazi mtafanya. And with the same vein, we are going to ensure that we have got an efficient, productive, and accountable public service. We are going to relook at all the processes within government. We are going to review our state corporations and to ensure that they stop becoming a burden to all Kenyans. We are going to expand and review and improve on our Huduma Center to ensure that we have got a network of a minimum 1,000 Huduma Centers, each of them employing 4 to 5 people, all of them from the NYS, to ensure that we take our service to the farthest point of this country, to the bottom
of the pyramid and to ensure that we give the service to mwananchi that they truly deserve. Na wengine, I look forward to some of you graduating from here. Tuko na shule yetu hapa, Kenya School of Government, which is under the PS Public Service here, and PS Public Service. I really want to request you to work with the Director General of NYS to ensure that we have people who are living here to actually do diplomas and degrees at the Kenya School of Government, so that it becomes a graduation point for those people who are living here, so that they can also have a chance to graduate and work in government. We have a workforce that is nearing aging. A lot of senior cadres in government now, watu kama unaona watu wako na miaka 57, 58, 59, and as they retire, and I wish them blissful retirement, hawa vijana ndio watachukua nafasi zao. Nimeona hapa hawa vijana wetu ambao wanafanya kazi kule kwa airport, hata tumewaweka baridi, hata wameambiwa waombe kazi, wanaanza kutetemeka. Sio makosa yao, ni makosa yetu, kwa sababu tumeweka hawa vijana baridi. Now they have stopped believing that it is possible. But you have seen the case of Anthony here, a man who today is self-employed, who passed through this service. You can do it. And I want to tell you something. I was part of this NYS when during 2015 we created the new vision under the first Jubilee government. Na ijapokuwa mambo ilienda mrama, hiyo ndoto, it was a sound dream. And as a part of those people who created that dream, mimi niko hapa kama bazuu sasa, kuensure ya kwamba tunarudisha hii NYS katika ile ndoto tulikuwa nayo 2015. Hii NYS imeniletea kisirani. Hii NYS imeniletea shida. Unajua nyinyi, hata hii gwaride nimekuagua hapa, ile nimekagua, nimeona ni spade, ni ile instrument mnatumia kufanya kazi. Siku moja nilikuwa mbunge huko kwetu Gatundu, tukaenda na hii vifaa yenu. Sasa mimi nikaambiwa ati mimi niko na militia. Sasa mimi nikapelekwa kotini, ili nichukua miaka 4 kwa hiyo kumaliza hiyo kesi pale kotini juu ya NYS. Sasa wale walinishika, mimi niko hapa na media bazoo. So hii NYS will be the center of gravity in this country. And I want to tell the young people in this country, we have hope. There's a better tomorrow. And we cannot absorb all young people in this country. But we will set for them a living example. We will raise a bar and show that there can be hope. Vile Biblia inasema, kazi ni mingi, wafanyikazi wako wapi? Ndio wako wachache. Na mimi leo niko hapa kuanza ukurasa mpya ya kuhakikisha ya kwamba hii idara ya NYS, ukiamuka asubuhi kama ni Mkenya, ile inakukuta kwa breakfast ni NYS, mchana ni NYS, lunch time ni NYS, afternoon ni NYS, dinner ni NYS. Ukianza kuota ndoto ya kwanza ni NYS. Director General ametuambia juu ya zile nguzo 4 mko nayo. Na hiyo nguzo ya kwanza, the first pillar, the pillar of paramilitary training. Because we have to produce men and women who are fit for purpose for the journey that we want to take this country forward. That journey will come from discipline. We cannot build a country of indisciplined people. And the NYS is going to be a central pillar of that discipline. Let me say this. Once we put the discipline in place, we also have to ensure that there is order. Because discipline is useless without order. And that is why we have something we call regimentation. That
other than giving paramilitary service, we are also going to ensure, and you are already doing that, we organize you into your regiments, into your squadrons, all the formations that we have. Why we have that regimentation is because what we have shown is if you walk alone, you can walk very fast. But if you walk with others, you can walk very far. So using our regimentation, working together, resocializing ourselves, getting the right values, we can be assured that we can be that engine and that catalyst that reconfigures the moral fabric of this nation. Because we try to do many things, but until we reconfigure our value system, until we reconfigure our moral fabric, then we are not going to achieve much as a country. The second pillar is a pillar of national service. I have seen here, you are in Vigilance House. I have seen here, you are at the airport. I have seen here, you are doing tree planting. Now, hiyo ni kiojo peke yake. Kutoka wa leo, mimi ndio waziri ya public service yote. Na mimi ndio chief marketing officer ya NYS. Na nitaingia kwa hizo maofisi zote. Kabla uchukue guard wa kuchunga hiyo building kutoka kwa kampuni private, kwanza ukuja hapa NYS. Nikikuja hapa, nikienda kwa wizara ya environment, nikute watu ambao sio NYS, mimi kwanza, simu ya kwanza napigia huyu DG. Namuuliza DG, huyu waziri Soipan amekuuliza vijana wa kuhudumu pale kwa environment? Kaniambia hapana. Mimi naingia kwa rais, hiyo ni kesi, halafu nakuja kwa raia, mimi nawaambia hapa kuna watu ambao hatuko kwa mwelekeo moja wa kuokoa vijana wetu kutoka kwa ile janga ya ukosefu wa ajira, ya ukosefu wa matumbua watu kutoka huko nje. Hao wanalipa, hakuna mtu anapewa hiyo huduma bure, wanalipa. Vile vile wanalipa kwa private companies huko, lazima kwanza walipe ya NYS. Na walipe vizuri na sawa sawa. Na mimi ndio debt collector yako bwana Temburu. Mtu akiregalega wewe unanijua. Mimi nitachapa au kiboko, they must pay, and they must pay the right price so that this program can be sustainable. But not just service. We are working under the instruction of His Excellency the President to create a company to be known as NYS Enterprises that is going to compete with other companies to build roads, to build houses, to carry out agriculture, even to do mining. And I know we have the equipment here which we have to ensure you are using optimally. I know we are going to do a better job than those other people. Ama hamtaweza, si ndio? Na sio tu kwa serikali. Mimi naona nitaingia mpaka kwa private sector. Kuambia private sector, you will enjoy better value for money by working with the NYS. We can do a much better job. We can save you money in the long term if you work with disciplined people. We work with people who have got the right socialization. We work with people who have got better work ethics, better values. A disciplined worker is a better than somebody you train from zero. Si mtaweza hiyo kazi? Si hata ya bouncer nienda niwatafutie, si hata hiyo mnaweza jamani. Nitaingia mpaka huko kwa private sector kutafutia hao vijana kazi. Na sio tu hapa. It's not just here locally. Mimi ni mtu nimetembea sana hii dunia. Katika hiyo kazi yangu, hapo zamani nimetembea, katika mwaka moja umepita, nimetembea nchi karibu 40. Na mimi najua hata kama hii Kenya tuko na shida ya ajira hapa Kenya, we have got plenty employment opportunities outside this country. The biggest supplier of manpower outside this country will be NYS. Kama vile nimwambia mimi ndio chief marketing officer wenu, nitatembea huko kwa Mchina, niwaambie we have people who can work in China. They are called NYS. Nitaingia kwa Mwarabu,
wako na nafasi mingi sana za kazi, na mimi hawa nawaelewa sana. Nitavutie nyinyi kazi, and not just employment to go and work there. That company, NYS Enterprises, is going to ensure that we can be able to go abroad, take up short-term contracts, hata pale kwa wanajeshi wa nchi zingine. Tuko na makampuni, kuna kampuni moja huko Amerika, mimi naonanga nikienda huko kwa Warabuni, inaitwa Halliburton. Halliburton is a military contractor. Halliburton undertakes for the US Army contract mpaka hapa Somalia, mpaka huko Iraq. Kwani NYS hawezi kuchukua hiyo kazi? Tutawaonyesha vumbi, my friend. Tutakanyangana hapo hapo. So mine is to ensure that I go all over the world in oil and gas, in military services, in industrial projects, and ensure that NYS Enterprises become a contractor of choice locally and internationally. And I want to tell our county government, and I want to tell our members of parliament, please, now because we are going to put in place a policy of government to government working, instead of those lengthy procurement procedures, you can just come here under a government to government framework. Hizo mahospitali mnajenga kwa counties zitajengwa na NYS. Hizo manyumba, hizo mashule, hizo ECD, these people are going to make it under G2G. You as a governor, you as a member of parliament, you cut the time, you save the cost, and you ensure there is more qualitative delivery of what you are doing. Vijana, wacha niwaambie, kuna matumaini, na sio nyinyi peke yenu, hata vile vijana wako nyumbani. Na mimi nataka kushukuru rais kwa kunipatia hii nafasi kutumikia vijana hawa. Vijana hii vijana nikiwatumikia, sio tu kama hii serikali yetu itapewa idhini mpya na mpiga kura. Mimi rais nataka kuambia, kwa kunipa hii kazi, nikiokoa vijana na wale ambao wamekaa kwa shopping center, na wale ambao wamepotelea kwa bangi, na wale ambao wamepotelea kwa ulevi, niweze kuwarudisha hapa NYS na kuwafanya wakuwe wananchi ambao wanaheshimika. Mimi najua kwa hivi vile kazi umenipatia Mheshimiwa Rais, nafasi yangu ya kuenda biguni imeenda juu kidogo. Situmpigie rais makofi kwa sababu ya kufanya rais mimi safari yangu ya kwenda kumuona Mungu na macho. Because hii kazi ya kuokoa vijana hii Kenya, hii sio kazi unaweza kufanya kwa sababu ya mshahara. Hii sio kazi unaweza kufanya kwa sababu ya siasa. Hii ni kazi ya Mungu. Hawa watoto wetu vile tumewaachilia, wamekosa matumaini, wengine hata wanatoa maisha yao. I want to assure you, my children, my brothers, my sisters, hope is coming, and this country will change, and you'll be the agents of changing this country. We cannot give in, as Anthony has told us, to complaints and to desperation and for thinking there is no tomorrow. And I want to tell those people who are today in government, public service, unajua hawa watu wako na kazi, sijui ni kwa nini hawakuangi na haraka, lakini hawa, they have got no 1 minute to waste. This is a national disaster. This is a national catastrophe. This is a national calamity. These people are uncomfortable. They are uncomfortable. They have discomfort. They are afflicted. You people, you are comfortable. Now, I want to do something. I want to afflict these comfortable people. And I want to comfort these afflicted people. Mtu ajue haya jamani. Nyinyi hamuna haraka. Kwa nini mkuwe na haraka? Si kazi iko. Si mshahara iko. Sasa pole pole tu mkiona kama ni mchezo, mimi nitawafurusha nje na hawa waingie, tuone vile wanaweza kufanya kazi. And that is why, Madam Veronica Duva, under your performance management and delivery, I'm waiting for your report. Nimeona juzi na nilizoongea huko Kericho. Mtu akifikisha miaka 60, tafadhali enda nyumbani. Kuna wengine akifika 58
Saa hiyo ndio nakumbuka akona disability ya jicho moja, ndio aongezewe muda. Hapana, nimewashika. Na bwana PS, I'm waiting for your report. I'm waiting for your report of those people who are misusing our generosity. Rais amesema, na amesema very clearly, mtu akifikisha miaka 60 enda nyumbani. Wacha kutafuta sababu zingine za kuja. Na mwambie vijana, ndoto yangu, kabla mtu aandikwe kazi ya serikali, lazima apitie NYS. So that even those people who are going to be in the Ministry of Labor, Ministry of Water, Ministry of Lands, we make sure that we can trace them back. We have traceability from the factory where they were created. And that factory is right here in NYS. Ndio nikiona mtu akona ufisadi, analegalega, mimi nitakuja niulize DG, hii ndio ulifunza huyu mtu. Huyu mtu kweli alipitia mikono yake. Sasa because we come from nowhere, we have no way of tracing back. So I want to ensure that I push this policy, and I'm going to present a cabinet memo for cabinet to approve, that any new hiring in the public service, mtu akuje ameuma certificate ya NYS kwa meno. Vile vile, juzi mliona tulikuwa na recruitment ya jeshi. Tukasema wale wako na NYS tumewapatia nafasi zilikuwa ngapi? 300 kwa jeshi. Wale watu walitokea interview walikuwa 10,000. Jamani, hiyo siku mimi nililia machozi jamani. Kasema Mungu, kwa niaba ya wale wote ambao wanakudanganya tuko kazi na tunaachilia vijana wako, Mungu nisamehe na utufungulie hata kama ni kapengo kadogo tu kuingia ufalme yako, kwa sababu itakuwa ngumu. Tumekosea. When it takes 10,000 people to come for 300 jobs, we have a lot of work to do. Na mimi vijana, mimi nataka mfanye yenu. All I'm asking from you, please let us stop negativity. Let us avoid desperation. Hawa na wale wako kazi, they can afford kukaa kwa Twitter kila siku wakilia, because wako na mshahara. Nyinyi mnajiunga hiyo time ya kulalamika, hata utatoa wapi jameni? Survival, day to day survival is a full-time job for you. So you cannot join those other people on Twitter, wapi, on TikTok, mambo ni mbaya. Ni sawa, hiyo ni haki yao. Sisemi wasilalamika, waendelee kulalamika. But you don't have that privilege, and neither do I. Jameni, tujiunge katika two camps. Mimi na hawa viongozi tuko nao hapa, na nyinyi tuanze kutengeneza nafasi za makazi. Tutengeneze vijana nafasi za makazi. Wale ambao Mungu amewabariki na wako na kazi, waendelee hapo. Na nishukuru rais pia, kwa sababu siku 10 ilipita alituita na huyu PS na watu wengine na viongozi wetu wa usalama. Sababu ya ile ilitokea, I want to tell you the president was very depressed by that incident of 300 jobs and 10,000 people. Sasa vijana, sababu mimi siwezi kuja hapa mkono mtupu, niko na habari mzuri. Nimesukuma na rais amesukuma, tumeshikana. Nataka kuambia kwamba mwaka huu, the remaining part of this year, and I have this commitment from my good friend Jafet Koome, the Inspector General of Police. Najua lazima I clear with him before I say. So I have cleared, because if I don't clear niseme mtakuja kuniletea uji pale Ruaraka Police Station. Sasa Bwana Koome ameniambia niwaambie tumefisikizana chini ya amri ambao rais alitupea, na jana usiku tulikubaliana ya kwamba the next intake in the next 2 months for the National Police Service of 3,000 police officers will be recruited exclusively from the National Youth Service. Vile vile kuna jamaa anaitwa Erastus Kanga pale kwa
Kenya Wildlife Service. Mnajua wale watu wa askari wa nyama porini, na wamekubali ya kwamba within the next 1 month he is going to recruit 1,500 servicemen at KWS, and all of them will be recruited exclusively from the National Youth Service. Jamani, kazi iko ama haiko? Matumaini iko ama haiko? Na hiyo tu ni kiojo, hiyo ni kuanza. Hapo mbele kijana, kama uko nyumbani unangojea sijui kazi ya jeshi, kazi ya polisi, kazi ya rangers, kazi ya msitu, my friend, start making your way to Ruaraka. Start looking for the enrollment. Tuko na mpango ya kwamba hata hawa paramilitary mwaka huu kukifika January we are recruiting, ile recruitment ingine tulifanya 10,000. Ikifika January we are recruiting 15,000. And I know before the end of the financial year in July tutafanya kazi na DG na PS tuongeze facility, hata kama ni kuweka tu hapo magonia, hakuna shida, bora ni kazi tuweze ku recruit another 5,000, because in this year, financial year 2023-2024, we are going to recruit 20,000 service men and service women. Mwaka ujao 40,000, mwaka ingine 60,000, mwaka ingine 80,000. By 2027 100,000 watakuwa katika hii service. Si hapo nipo jameni? Si tuko sawa hapo? Na hiyo tu ni kazi ya servicemen. Ile ambayo mimi naenda kutafutia hao vijana kwa serikali, kwa private sector, huko ngambo, it is going to be an ecosystem of 1 million jobs. Vile nirudia vile nimesema, either young man, young woman, either you are in NYS or you are nowhere. Tafadhali Google map ya Kenya itakuwa NYS. Kama huko kwa NYS, you are nowhere. Kama unataka kuingia polisi, kuja NYS. Kama unataka kuingia jeshi, kuja NYS. Kama unataka kufanya kazi ngambo, kuja NYS. Kama unataka kunufaidika na ile pesa tunaita ya carbon credit ya climate change, that 50 million seedlings ambao rais ametupea, tumekubaliana na DG, we must multiply it 4 times, and by June 30th, 2024, we must provide this country with 200 million seedlings. Na hiyo 200 million seedlings, mimi hiyo maneno ya climate change mnaona rais akizunguka, mimi naielewa. I'll ensure that wale watu wanafanya pollution, hiyo pesa ya climate net zero kwanza ikuje hapa NYS, because we have something you can be able to show. So the biggest center for carbon trading in this country will be NYS, because what we are doing in terms of protecting the environment, in terms of the mitigation, is something we can be able to see. So mimi niko hapa kwanza kuwashukuru kwa sababu ya kunialika hapa, na mimi najisikia niko nyumbani kabisa, na niko hapa kuambia hii kazi tutanyorosha kabisa, kwa barabara, kwa ofisi, kwa ndege, kwa ngambo, wapi na wapi. The next person to you will be an NYS person. And because of that, even when you leave this service, you can be able to know that you will be able to get good skills. Na mimi nimshukuru Anthony. Wapi Anthony? Anthony yako wapi? Anthony amenifurahisha. Anthony amesema hakuna crime inaitwa kujaribu. In fact, amenikumbusha story moja ya mtu anaitwa Bill Gates, nikimalizia. So siku moja Bill Gates alikuwa anafanya interview. Alikuwa anataka kuandika managing director wa Microsoft huko katika Eastern Europe. Sasa kuitana na interview, watu 10,000 wakatokea, ni kama wale wa NYS wanaenda pale kwa jeshi, 10,000 of them. Sasa Bill Gates akashindwa, hawa watu nitawachuja namna gani? Akasema, kama uko hapa na haujawahi kuwa manager wa watu 5,000, enda. Sasa nusu ya watu 5,000 wakaenda, wakabaki watu 4,999
plus one guy alikuwa anaitwa Kamau. Kamau has never managed anybody. Lakini akasema anyway, what do I lose? Wacha nijaribu tu kama huyu Anthony tu. Wacha tu nijaribu bahati yake. So Bill Gates akafurahi, lakini akasema bado 5,000 people ni wengi sana. How do I reduce them wakuwe wachache? Akasema hii kazi kuna lugha moja inaitwa Kisalbia. Na most of the people in that region wanaongea hiyo lugha. Akasema kama huwezi kuongea hiyo lugha ya Salbia, hebu toka hapa, enda. And everybody akatoka. Wakabaki tu watu wawili. Kamau na mtu mmoja. Kamau hajui kuongea hiyo lugha, lakini akasema anyway, what do I have to lose? Kama huyu Anthony hapa. Hasa Bill Gates walipoachwa wawili, akafurahi sana, akasema yani hawa watu wote wamekuja 10,000 ni nyinyi wawili. Kwanza mko na ile experience bao mimi natafuta. Pili, hata ile lugha ya hii kazi mnaielewa. Sasa fanyeni hivi, ongeeni hiyo lugha ya Kisalbia mko wawili. Kamau akasema, "Guy, bahati yangu imeisha." Sasa lazima angesema kitu. So akaambia huyu mwingine kwa kikua akamwangalia akasema, "Kwa hana tia mudo wa nyoba." Sasa anaanza kujiharia, sema sasa huyu mtu nitasemaje? Ule jamaa akajibu akasema, "Gotire na oru." So hiyo spirit yako Anthony ya kujaribu ilipeleka Kamau mbali, na Kamau mpaka sasa hivi anafanya huko Eastern Europe kwa sababu ya kujiamini. Kwa hivyo vijana tujiamini. Vijana tujiamini. Na Mungu atakubariki. Hata I like what Anthony has said. Huyo mtu wa C ndio ataandika huyo mtu wa A. Na sisemi mtu asipate A, lakini hiyo bidii yako na hiyo C yako, jameni, utakuwa unaandika mtu wa A anasema kuja hapa, anakuja na kupigia saluti sababu ya kujiamini. Mjiamini, fanya kazi kwa bidii, believe in the right things. I do my bit, government does its bit. We have nothing but total and divided support and commitment from the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Defense Forces that we must do whatever it takes to ensure that our young people become the drivers, become the owners that will drive this country forward. Mungu awabariki, Mungu awalinde. I will be a regular daily future here tukifanya kazi pamoja. Asanteni sana. Naomba sote tuweze kusimama tafadhali wakati mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Waziri akisindikizwa na our PSs pamoja na the chairman of the council pamoja na DG kupanda mti wa kumbukumbu kwa ajili ya ziara yake. Niombe band tuweze kuchukua nafasi. Band tafadhali tuchukue nafasi.